Good morning, everyone. Once more, welcoming to the grammar classes. In the last class, we have discussed the tense forms, and we started with present tense. And up to now, we have finished present simple present tense and present continuous tense. Okay, up to that, you remember. So, today, our topic is based on present perfect tense. How to use present perfect tense and which are the situations where we can use present perfect tense. Okay, so in the earlier classes, we have provided that is simple present tense and present continuous tense. That classes you hear once more and make thorough with that. After that, we can start with present perfect tense. Okay, and you should remember that present perfect tense is used to refer to an action that was just completed. Where we are using this present perfect tense in order to say about an action that has just completed, that is, the action is just over. Okay, and one more peculiarity regarding this present perfect tense is that we are not providing any specific expressions indicating time. Okay, normally we didn't use any expressions with this present perfect tense to show the time of the action. Understood that? So you should just remember that present perfect tense is used to say about an action that was just completed, and we are not using any hints to show the time period in this tense form. Clear? അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സിമ്പിളാണ്, ആകെ ഇത്രയും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ആക്ഷൻസിനെ പറ്റി പറയാനാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ടൈം എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് confused ആയി തോന്നും, but when we come to the examples it will be more clear. And one more thing you have to remember is, in case of present perfect tense, we are using the third form of the verb. The third form of the verb is used in present perfect tense. And the other detail you have to remember is, if the subject is singular, we are using has, H-A-S, has, plus third form of the verb. If the subject is singular, we are using has, H-A-S, has. Okay, and if the subject is plural, what will be that? Have, H-A-V-E. Clear? In case of singular noun, we are using has. In case of plural noun, we are using have. And the third form of the verb is used. These 2 points you have to remember. So we are using present perfect tense in order to say about an action that was just completed, recently completed. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വളരെ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ആക്ഷൻ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? സിംഗുലർ നൗൺ ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് ദ നൗൺ ഇസ് സിംഗുലർ, വി ഹാവ് ടു യൂസ് ഹാസ്. സിംഗുലർ നൗൺ ആണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആസിയ,
യാസീൻ, ഹി, ഷീ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ മറ്റൊരു ഹിൻറ്റ് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് വേർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഡ്രിങ്ക് എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഈസ് ഡ്രാങ്ക് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഈസ് ഡ്രങ്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഈസ് ഡ്രങ്ക്. ക്ലിയർ? Sorry. So, if the noun is singular, we are using has and third form of the verb. The other detail is if the noun is plural, which is the form have plus third form of the verb. Clear? അത്രയും മാത്രം ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. അത് നന്നായിട്ട് ഓർമ്മിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് സെൻറ്റൻസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Understood that? And in the example that is on the screen, you can see that the examples are provided. And the first sentence, Lekha has applied for leave. Lekha has applied for leave. That is, ലേഖ ലീവിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കുറേ കാലം മുൻപേ അപ്ലൈ ചെയ്തതല്ല. ഷി ഹാസ് അപ്ലൈഡ് ജസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ലേഖ ഹാസ് അപ്ലൈഡ്. ലേഖ എന്നുള്ളത് സിംഗുലറാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഹാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അപ്ലൈഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈ, അപ്ലൈഡ്, അപ്ലൈഡ്, തേർഡ് ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ്. ക്ലിയർ? അതായത് പാസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാസ്റ്റാണ്, അതേസമയം അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതാണ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദി എക്സാമ്പിൾ ഇൻ സിംഗുലർ കേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലേഖ ഹാസ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ ലീവ്. ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഹിസ് പ്രോജക്റ്റ്. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആ പ്രോജക്റ്റ് ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ഒരു ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് ആണ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ്? സോ ദ ടീച്ചർ ഹാസ് വാട്ട് ടു സേ, ദ ടീച്ചർ ഹാസ് ഗിവൺ ദ അസൈൻമെൻറ്റ് അല്ലേ? ടീച്ചർ ആ അസൈൻമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ കുറേ നാളൊന്നും മുന്നേ കൊടുത്തതല്ല, ഇപ്പോൾ കൊടുത്തതാണ്. ഇപ്പോൾ അടുത്ത് വളരെ റീസെൻ്റായിട്ട് കൊടുത്തതാണ്. Understood that? So in case of singular, you have to use has plus third form of the verb. Clear? Then if it is plural form, how can we use? For example, you can see on the screen, the example provided is they have cleaned the streets. They is plural, we is plural, you is plural, they, you, we. So in case of plural nouns, we are using have, H-A-V-E, have. In case of singular, you have to remember it is has. In case of plural, it is have. Clear? So the example provided here is they have cleaned the streets. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കുറേ നമുക്ക് റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഒരുപാട് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസിലേക്ക് പോകുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രമാത്രം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. അതായത് സിംഗുലർ നൗണിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നാമതായിട്ട് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് പറയാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലുള്ള ആക്ഷൻ ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് പാസ്റ്റുമായിട്ടും പ്രസൻറ്റുമായിട്ടും കണക്റ്റഡ് ആണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? അത്രയും ഓർമ്മിക്കുക. പാസ്റ്റുമായിട്ടും പ്രസൻറ്റുമായിട്ടും കണക്റ്റഡ് ആണ്. നോട്ട് വാട്ട് ടു സേ റീസെൻറ്റ് പാസ്റ്റ്, ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ ഹാവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ വേർബിൻ്റെ കാര്യം ആലോചിക്കാനാണെങ്കിൽ തേർഡ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് ഇസ് യൂസ്ഡ്. ഇത്ര മാത്രമേ ഓർമ്മിക്കാനുള്ളൂ. വളരെ എളുപ്പമാണ്. എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക, പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് എന്നുള്ളത് കമ്പൾസറി ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യണം. ഹാസ് ആൻഡ് ഹാവ് എന്നുള്ളത് കണ്ടാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? സിംഗുലർ കേസാണോ
പ്ലൂറൽ കേസാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഹാസ് ആണോ ഹാവ് ആണോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ വേർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം V3, ദാറ്റ് ഈസ് വേർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം. ഈറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫോം, ate second form, third form is eaten. Understood that? Then jump first form, jumped second form, jumped third form. Read R-E-A-D, read first form, R-E-A-D again, read. Third form is also R-E-A-D, read. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ഫസ്റ്റിലത്തത് റീഡ് ആണ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് റെഡ്, and third one is also read. Understood that? So that is the third form. അപ്പോൾ ആ തേർഡ് ഫോംസ് കുറച്ച് വേർബ്സ് നമ്മൾ റെഗുലർ വേർബ്സും ഇറഗുലർ വേർബ്സും നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദ എക്സാമ്പിൾ പ്രൊവൈഡഡ് ഹിയർ വാസ് ഇൻ സിംഗുലർ കേസ് ഇറ്റ് വാസ് ലേഖ ഹാസ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ ലീവ്. ലേഖ ജസ്റ്റ് ലീവിന് ഇപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അത് പ്ലൂറൽ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ദേ ഹാവ് ക്ലീൻഡ് ദ സ്ട്രീറ്റ്സ്. Okay, so you try to find your own examples for that matter. Then how we can say the same sentence in negative form. Negative forms ഒക്കെ നമ്മളിപ്പം വളരെ ഫെമിലിയർ ആയി അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നോട്ട് എന്നുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യുക. നോട്ട് എന്നുള്ളത് ആഡ് ചെയ്താൽ അത് നെഗറ്റീവ് ഫോമിലുള്ള ഒരു വേർഡായി മാറി. മനസ്സിലായല്ലോ? നീതർ യൂസ് ചെയ്യാം, നോർ യൂസ് ചെയ്യാം, അതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ഫോംസ് ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളതെങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്? സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ലേഖ ഹാസൻറ്റ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ ലീവ്. കൂടുതൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള എക്സാമ്പിൾസിൽ പോവാതെ വൺ എക്സാമ്പിളിന് തന്നെ എല്ലാ സെൻറ്റൻസിലേക്കും എല്ലാ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസിലേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഫെമിലിയർ ആവും. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. കാരണം ഒരു സെൻറ്റൻസിന് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തറവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മൾക്ക് സെൽഫായിട്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള സെൻറ്റൻസുകളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലുള്ള കാര്യങ്ങളും സ്വന്തമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? സോ ഹിയർ നെഗറ്റീവ് സെൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ലേഖ ഹാസിൻറ്റ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ ലീവ്. ഹാസ് എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ, ലേഖ എന്നുള്ളത് ആയതുകൊണ്ട് ഹാസ് ആണ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നോട്ട് എന്ന് കാണിക്കാനും വേണ്ടി ഹാസിൻറ്റ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ സെയിം കാര്യത്തിന് നമ്മൾ സെയിം മാറ്ററിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട്, അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദേ ഹാവ് ക്ലീൻഡ് ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മളിങ്ങനെ നെഗറ്റീവിൽ പറയുക ദേ ഹാവിൻറ്റ് ക്ലീൻഡ് ദ സ്ട്രീറ്റ്സ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ടിപ്സ് ഓർമ്മിക്കാനാണ്. ഒന്ന്, പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് എന്നുള്ളത് കമ്പൾസറി ആണ്, നിർബന്ധമായും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഹാസും ഹാവും, സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഹാസും പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ടിപ്പ് ഓർമ്മിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഓർമ്മിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് എന്തായിരുന്നു? തേർഡ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദിസ് എക്സാമ്പിൾ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവൻറ്റ് ക്ലീൻഡ് ദ സ്ട്രീറ്റ്സ്. ക്ലിയർ? അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ? ഓക്കെ, now we'll pass on to the next type of sentence, that is WH question. How we can create WH question in present perfect tense. Present perfect tense എങ്ങനെ ഒരു WH question നമ്മൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സാമ്പിൾ പ്രൊവൈഡഡ് ഹിയർ? സെയിം സിംഗുലർ ഫോമിൽ തന്നെ നോക്കാം. വാട്ട് ഹാസ് ലേഖ അപ്ലൈഡ് ഫോർ? വാട്ട് ഹാസ് ലേഖ അപ്ലൈഡ് ഫോർ? സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും WH ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ്? WH വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ? വാട്ട്, വെൻ, വെയർ, അതൊക്കെയാണ് WH. ഹൗ, അതൊക്കെ ഹൗ എന്നുള്ളത് WHൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ്, WH ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരുന്നതാണ് അതും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് വാട്ട് ഹാസ് ലേഖ അപ്ലൈഡ് ഫോർ? സോ how the sentence is created beginning with WH, then we are writing has because Lekha is singular, so we are using has. What has, then writing the noun Lekha, then third form of the verb. എവിടെ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക വേർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് അല്ല, പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അല്ല, ലാസ്റ്റ് ഫോം
തേർഡ് ഫോം V3 ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടാലാണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. വാട്ട് ഹാസ് ലേഖ അപ്ലൈഡ് ഫോർ, then putting a question mark. So in case of the other example, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്ലൂറൽ ഫോംസിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ദേ ഹാവ് ക്ലീൻഡ് ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ ദേ ഹാവിൻറ്റ് ക്ലീൻഡ് ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് എന്ന് നെഗറ്റീവിൽ പറഞ്ഞു. ദെൻ വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ടു WH ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹൗ ടു സേ വാട്ട് ഹാവ് ദേ ക്ലീൻഡ്? വാട്ട് ഹാവ് ദേ ക്ലീൻഡ്? എന്താണ് അവർ ക്ലീൻ ചെയ്തത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. വാട്ട് WH. ഓക്കെ. ദെൻ ദേ ഇസ് plural form. So we are using have, what, have, then the noun, then the third form of the verb plus question mark. Clear? So WH question, that is in case of plural, we are using what have they cleaned, then question mark. Okay. So ഇത്രയും വരെ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ? ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി റീഹിയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. So the next type of sentence is yes or no question. That is if you are asking a question, the answer will be either yes or no. അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസിനാണ് നമ്മൾ yes or no question എന്ന് പറയുന്നത്. So in case of this yes or no question, how can we create that in present perfect tense? That is, we will begin with the question word here. The question word here is has. In case of singular, the question word is has. So automatically in case of plural, the question word will be have. അത്രയും നമ്മൾക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? ഹാസ് ലേഖ അപ്ലൈഡ് ഫോർ ലീവ്? ഹാസ് ലേഖ അപ്ലൈഡ് ഫോർ ലീവ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. ഹാസ് is the question word used here. Then ലേഖ noun. Then third form of the verb applied. Then we are completing the sentence plus putting a question mark. Clear? കൂടുതൽ പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുക ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അതായത് സിംഗുലർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാസ് യൂസ് ചെയ്യുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൻറ്റൻസ് ആകുമ്പോൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് ടൈപ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു? ഹാസ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ നൗണ്, ദെൻ തേർഡ് ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ്, ദെൻ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സെൻറ്റൻസ് പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. സെയിം കേസ് ഇഫ് we want to say in plural form, that is same case means the earlier example, and on the basis of that same example we are converting the sentence into what? Yes or no question. Okay. So plural, they is plural. So how the question will be? We are beginning the question word as have. We are using the question word as have, and we'll begin the sentence with have. And how the question can be framed? Have they cleaned the streets? Have they cleaned the streets? Question mark. Have plural ആയതുകൊണ്ടാണ് have യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ noun പറയുന്നു, അതിനുശേഷം third form of the verb പറയുന്നു, then completing the sentence plus question mark. Clear? So if it was singular, has, question word is has. If it is plural, the question word is have. Clear? Now we are discussing the last type of sentence, that is ഷോർട്ട് ആൻസർ. സോ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പം ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദിസ് ഷോർട്ട് ആൻസർ, ഹൗ വി ക്യാൻ ഫ്രെയിം ദാറ്റ് ഇൻ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്? ദാറ്റ് ഇസ് യെസ്, ഷി ഹാസ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഹാസ് ലേഖ അപ്ലൈഡ് ഫോർ ലീവ്? ദാറ്റ്സ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൻറ്റൻസ്. ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ്? യെസ്, ഷി ഹാസ്. അപ്പോൾ സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഷീ പ്ലസ് ഹാസ്. ദാറ്റ് ഈസ് സിംഗുലർ നൗൺ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ ഹാവ് യൂസ് ചെയ്യും. സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഇസ് യെസ്, ഷി ഹാസ്. ഇനിയിപ്പം നെഗറ്റീവ് ആൻസർ ആണെങ്കിലോ? നോ, ഷി ഹാസിൻറ്റ്. ക്ലിയർ? സോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സിംഗുലർ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാസ്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്ലൂറൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവ്. സോ the sentence provided here is yes, she has. No, she hasn't. Similarly, if we want to say that in plural, that is in the earlier examples we said in case of this plural form, how we can say that the same sentence, they have cleaned the streets, we said in positive sense, that is affirmative. Then they haven't cleaned the streets, negative. Then WH question, what have they cleaned? Then yes or no question, have they cleaned the streets? Question mark. Then finally we were discussing short answer, yes, and here the answer is yes, they have.
ഹാവ് എന്നുള്ള ഫോമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പെർഫെക്റ്റ് ഫോമാണ്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ നെഗറ്റീവ് സെൻസ്, നോ ദേ ഹാവൻറ്റ്. ക്ലിയർ? സോ ഇൻ ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം. ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് 2 ടിപ്സാണ്. ഒന്ന്, നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് കാണിക്കാനാണ്. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ആക്ഷൻസ് കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്നല്ല, ആ നൗൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ആക്ഷൻസ് കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഹാസും ഹാവും യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കമ്പൾസറി ആണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർഡ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് നന്നായിട്ട് ഓർമ്മിക്കുക. വീണ്ടും എക്സാമ്പിൾസിൽ ഒന്ന് you have to go through those examples and try to find out your own examples. Then it will be more clear. Okay, so that's all for today's class. I hope that you all understand the tense form, that is present perfect tense. Wishing a nice day to all of you. Thank you.